So type of experiment, determination of band gap of given semiconducting material. Okay, so what are the properties of semiconductor? Zero Kelvin semiconductor is bigger as insulators. After the temperature increases, semiconductors will conductors. Impurities are any other property related with the semiconductors are zero Kelvin, all the materials, all the semiconductor materials will be also insulators. In case temperature increases or impurity or semiconductors will be also good conductors. Okay, so what are the properties of good conductors? Low resistance. Normally low resistivity are called good conductors. Resistivity lies between conductors and insulators are called semiconductors. In case it's more than 3 electron volt, that is called insulators. Okay. So here we are explaining about band gap and this. What is the band gap? Band gap or energy gap or so distance between or gap between valence to conduction band. So normally fully filled valence band. So this is called valence band. So more than sign value equal to conduction band. Ground state, excited state. So in distance between valence to conduction band equal to energy gap. Okay. So normally fully filled valence band. In case temperature increases, electrons gain energy from the temperature. The electrons moves from valence band to conduction band. So the electrons fully filled with the valence level. In case temperature or impurity error, electrons moving one by one towards conduction band. Okay. So normally at 0 Kelvin, empty conduction band. That is semiconducting property. This is at 0 Kelvin. So at any temperature, electrons moving valence band to conduction band. So electrons moving left to right direction, then oppositely holes moving right to left direction. Okay. So in semiconductors, conductivity totally depends on electrons and holes. In conductors, totally depends on only electrons. Okay. So this is the experiment for determination of energy gap or band gap. So currently our temperature, room temperature is equal to 28, 27, 28 degrees. Okay. So now temperature increases, conductivity also increases. So the temperature is at something 70 and above. So we will switch off the heater only. Then we will find the temperature and the current. So serial number, temperature and current. So temperature increases, current also increases. Temperature decreases, current also decreases. It depends upon the temperature. Okay. So finally we will find out the energy gap or band gap of given semiconducting material. Okay. So what are the types of semiconductor? Intrinsic and extrinsic. So intrinsic semiconductor means pure semiconductor, extrinsic impure. Doped semiconductors. What are types of extrinsic semiconductors? N-type and P-type semiconductors. Okay, so in majority carries in N-type semiconductor, majority in electron, electrons, minority in N-type, holes. Majority in P-type semiconductor, holes. Minority in P-type, electrons. That is very simple. So in the extrinsic semiconductor, the conductivity totally depends on the movement of holes and electrons. Okay. So in N-type semiconductor, that is donor energy level. In P-type semiconductor, it is acceptor energy level. So electrons moving from valence to conduction level or donor level to conduction level or valence level to acceptor level. It depends upon the P-type or N-type material. So finally, very simple. Final question is find out the energy gap in between valence to conduction level. Okay. So any questions? வோல்டேஜ் வந்து 0.6ல் வச்சுருக்கோம். அது வோல்டேஜ் வந்து கான்ஸ்டன்ட்டு. இப்போ நம்ம வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாக ரூம் டெம்பரேச்சர் நோட் பண்ண போகிறோம். ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்து எந்தெந்த டெம்பரேச்சரில் எவ்வளோ கரண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். வோல்டேஜ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ இது செக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இது வந்து வாட்டர் ஹீட்டர் உள்ளே நம்ம வாட்டர் போர் பண்ணிக்கிறோம். தென் ஹீட் வந்து பார்க்குறதுக்காக தெர்மோமீட்டர். தென் இது வந்து டயோடு வந்து அதனால தான் நம்ம உள்ளே டிப் ஆகி பார்க்குறோம். தென் பேண்ட் கேப் ஆஃப் செமிகண்டக்டர் டயோடில் தான் நம்ம வேல்யூஸ் டிஸ்பிளே ஆகும். இப்போ நம்ம வந்து ஹீட்டிங்கில் ரீடிங் எடுக்காமல் கூலிங்கில் ரீடிங் எடுக்கிறோம். கூலிங்கில் ரீடிங் எடுக்கும்போது அது வந்துட்டு அக்யூரேட்டாக இருக்கும். ஹீட்டிங்கில் ரீடிங் எடுத்தால் கரண்ட் வேல்யூ வந்துட்டு டக்குன்னு இப்போ அதிகமாக போகிறனால நம்ம கூலிங்கில் எடுக்கும்போது அது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கனால கூலிங்கில் அக்யூரேட்டாக வரும்னு சொல்லிட்டு எடுக்கிறோம். டெம்பரேச்சர் ஸோ இப்போ டெம்பரேச்சர் இப்போ
டெம்பரேச்சர் வந்து 85 இருக்குது, கரண்ட் வந்து 156 டிகிரி. டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகாத எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகும். இன்க்ரீஸ் ஆகும். டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் ஆகாத எனர்ஜி கரண்ட்